Hizo ni bendera 7 zinazowakilisha nchi 7 zinazounda Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, huku mwanachama mpya kabisa akiwa ni DRC Congo, ambao pia ni miongoni mwa wageni ambao wanatarajiwa kushiriki kwenye kikao cha wakuu wa nchi zinazounda Jumuiya hii ya Afrika Mashariki, kikiwa ni kikao cha 22. Hapa ni kwenye majengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyopo katika jiji la Arusha. Katibu mkuu wa jumuiya hii anazungumza kuelezea kile ambacho kinaenda kufanyika katika kikao hicho cha 22, lakini pia mkuu wa mkoa wa Arusha anaelezea maandalizi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ngazi ya mkoa wa Arusha ilivyojipanga namna ya kupokea ugeni huo mzito ambao utaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana, karibuni katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mnavyoona tuko na mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa yuko hapa Mongera, na sisi kama sekretari tuko tayari. Tuko na wageni wazito kweli. Tunaandaa kupokea wakuu marais wa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kikao chao cha Baraza la Marais. Mwaka huu kitafanyika hapa Arusha, hapa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mnafahamu hii ndio kitakuwa kikao cha kwanza tangu ile janga la COVID, sababu tumekuwa na vikao, lakini vikao vyote vinafanyika katika mitandao. Lakini kwa sasa tunafuraha sababu tunapokea wakuu rasmi hapa makao makuu ya jumuiya, na watakutana hapa tarehe 21, tarehe 22 mwezi huu, wiki hii. Na sasa sisi kama jumuiya tunafuraha kwamba kitakuwa cha muhimu zaidi, sababu kwa rasmi tutakuwa na DRC wale wamejiunga na jumuiya. Kwa hivyo tutakuwa na wakuu wa nchi zote 7 hapa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia wataangalia tu namna vile jumuiya inavyoendelea, ni changamoto gani tuko nazo, tutaendelea kusukuma ili jumuiya namna gani mbele, ndio wananchi wa jumuiya waendelea kufaidika. Na ndio sababu hii kikao ni cha muhimu sana. Cha pili, tukasema tuifanyie Arusha hapa makao makuu ya jumuiya, na hiyo Arusha iko na historia yake, sababu ni makao makuu ya jumuiya. Lakini pia ukiangalia historia yake ya Arusha, kuleta viongozi, lakini pia kuangalia mambo ya amani. Kwa hivyo hiyo ni jambo la muhimu zaidi, na sisi tumejiandaa kuwapokea. Masuala yenye tajadiliwa na wakuu wenyewe tu wataamua, lakini cha muhimu zaidi kitakuwa ni kikao cha kawaida, what we call the ordinary summit, ya wakuu wa jumuiya yetu, na kwamba nchi zote zikiwa 7 watakuwa hapa na tuko tayari kuwapokea. Kwa hivyo hiyo ndio jambo la muhimu. And for English, we are hosting the 22nd ordinary summit, heads of state summit here in Arusha. And before the summit, which will be happening on 22nd, it will be preceded by a retreat. It's a retreat of heads of state to reflect on the journey of our community. Where are we with the common market? How are the people of East Africa benefiting from this community? What do we need to do going forward? And it comes at a time, because the sitting is special in a way, because since COVID we have never had a physical meeting of the heads of states. So it will be the first one, and very important that it will be happening here. But secondly, we will be having now the 7th member of the EAC, that is DRC, participate in this sitting, and therefore setting the agenda of the community that is usually left to their excellencies, the heads of states, because they are the ones who carry the vision of this community. So we want to ask all the East Africans from wherever they are, they're most welcome to the East African Community Secretariat here in Arusha, to join the leaders in trying to define the roadmap of strengthening and trying to see how we can have a truly people-centric community. And therefore to us is very special. And that's why we are flagged as a secretariat,
by the regional commissioner, Mr. Mogera, who is here, who is going to inform us on his readiness as the regional commissioner to receive such a big number of visitors in this place. And we should not be ready, but from his own fiscal gesture and his assurances, he has always assured me that all his systems go. So I'm sure you'll be able to speak for himself to see how we need to proceed. So I think that is the basic reason. Is it the 22nd summit? Yeah. So that is the 22nd ordinary summit of the heads of states, which is happening here in Arusha, at the headquarters of the East African community. And we have a big agenda of trying to cover how do we enlarge our community. How do we make our community more people-centric? How do we start working towards taking the community to the people? How do we make sure that with this expanded, community, people from East Africa can move freely from one country to another? How can we make sure that we have increased intra-EAC trade within among our partner states, with the challenges that we have been seeing and facing lately, with the escalating prices because of the conflicts that are between Russia and Ukraine? That has already affected the prices in East Africa, and the citizens are feeling it. So how do we now start saying, let us promote local production? Local production is production within East Africa. Now, since we have a market, and that is why in the wisdom of the heads of states, they admitted DRC. So with the East African community now with over 300 million people, which is a huge market, how can we start now producing locally, meaning within the region, for our own people? They consume at good pricing, but also we can be able to take advantage of the 300 million people. So these are some of the things that will be coming out, one in the retreat, but also during the ordinary summit. So I think basically that's what I want to say, and I would want the RC himself to speak and tell us how prepared he is, because he's our host. Arusha is the host, is the seat of the community. And Arusha being the seat of the community, he is the boss of Arusha. And therefore you be the one now receiving all of us. And therefore you may want to tell us, Mheshimiwa, kama uko tayari kupokea wageni. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Peter Mathuki, na Naibu Katibu Mkuu Engineer Mlote, kwa kazi kubwa ambayo tayari Secretariat ya Jumuiya imefanya. Kama alivyosema Katibu Mkuu, Arusha ndiyo makao makuu ya Jumuiya ya kihistoria. Na sisi tunashukuru kwamba tunaheshima hiyo Arusha kwa niaba ya Jumuiya nzima. Kubwa ni kama ilivyosemwa, kesho tutaanza kupokea marais, na tunamtegemea kuwa wa kwanza kufika ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mnavyojua, yeye ndio mwenye nyumba, kwa hiyo yeye atatangulia, lakini tutaendelea kupokea marais wote. Na tarehe 21 ratiba zitaanza kama ambavyo Katibu Mkuu amesema. Tarehe 22 kutakuwa na ratiba ambayo ni kubwa zaidi kwetu sisi, kwa maana ya jamii yote ya Arusha, kule eneo la Mringa Estate au Farms. Kama unatokea Ngaramtoni kushuka kwenda Kisongo, na kama unatokea Kisongo kupanda kwenda Ngaramtoni, katikati pale kutakuwa na tukio la wakuu wa nchi za Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, kufungua barabara ile kama maarufu East Africa Bypass. Kwa hiyo wote tunakaribishwa. Wana Arusha, kama kawaida yetu, na utamaduni wetu wa Kitanzania, tuwakaribishe sana marais wetu. Kama alivyosema Katibu Mkuu, imepita muda kidogo tukio kama hili halijatokea, lakini kwa heshima ya nchi yetu, kwa heshima ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anatupa, na heshima ya marais wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi tupokee wageni wengi walioko sasa kwenye mji wetu. Tuhakikishe tuendelee kushikamana, mji wetu uwe salama, na sisi kama mfumo wa serikali tunatimiza wajibu wetu kuhakikisha kwamba
mazingira yanaendelea kuwa safi na salama zaidi kwa wageni wetu na watalii, mkizingatia kwamba ni msimu ndio tuko kwenye peak, kwenye high season ya utalii. Basi tuendelee kushikamana na kuhakikisha kwamba mkoa wetu unapokea ugeni huu kwa heshima zote na tuweze kutoa heshima stahili kwa marais wote 7 wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na hata kwa nchi yetu. Mimi nikushukuru sana Katibu Mkuu kwenye ufunguzi wa barabara. Basi saa 2 kamili wote tumekaa, tuwe tayari kwa ajili ya viongozi wetu saa 2:30 kuanza kuingia kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo ndio wito wangu na tuko tayari na Wanaarusha wote tumeongea na wananchi na wanaonekana wote wako tayari na wamefurahia sana ujio wa mkutano huu wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kutokea hapa kwenye majengo haya ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kwa heri. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.